rapidly, and this is resulting in specific healthcare challenges. Jeju is only a few hours by plane from densely populated cities in China, like Beijing, and I believe offers an ideal site for nursing homes. Jeju is a reputation of a resort destination island, and I believe this could attract not only young tourists, and I saw them today climbing very quickly, much faster than I did, but also the elderly population from China, and this could prove to be a profitable investment opportunity for American investors and other foreign investors. And third, education, which was an agenda item that you have spoken of as being very important, and very exciting to see these young girls from schools here today building on the schools that you have here. And Ambassador Moon came and visited me in New York and talked to me about serving on this advisory board, and talked about the high premium that you place on education and the desire to build greater excellence, even more so on universities here. And China as well puts a very high premium on excellence in education and values the U.S. education system. So I thought, again, that might be a common area where Jeju could prove to be a very good location for high-class universities, where we could combine U.S. university system and establish a degree program in Jeju together with China, and use that as a common base here in Jeju. My other thought today, traveling again around Jeju, is to look at the island of Hainan as an example. I went to Hainan back in the early 1980s and landed at the airport when it was only a thatched roof, and they introduced special incentives into Hainan and had very much the kind of goals and desires that you laid out today, and a lot has developed there, and I think perhaps we might want to look at that model as well and see what we can take away from there. This morning, as I was thinking about today, I put on, not knowing what Minister Yu was going to say, my best friend's grandmother gave me this pearl necklace, and this is a very old necklace, and I would say that each pearl on this necklace is hopefully a project that those of us that have this honor to be on this advisory committee, in Chinese we say peng tou, which is to brainstorm, that we sit around this table and we'll brainstorm projects for this island of Jeju, which together will represent success and fruitfulness for this island. So I think hopefully there was a reason why I put this pearl necklace on this morning. And again, thank you very much for the honor of being able to serve. Thank you. Thank you, Madam Kamsky, and your emphasis on education, healthcare, and energy efficiency. Now, I'd like to invite Ambassador Kwon for your thought. First of all, I join my previous speakers in congratulating you on being re-elected as the governor of the Jeju. Also, I also would like to express my heartfelt sense of gratitude and honor to be invited as one of the most prestigious members of International Advisory Group. However, after hearing my translation in Korean, we have just international standard translation facilities. That's why I would like to speak in Korean for more easily communicated with the younger students as well as Jeju citizens. 예, 제가 2001년에 제주에 불려왔습니다. 우근민 지사한테 불려왔는데, 권대사, 제주에 감귤이 남아 돌아가서 죽겠으니까 이걸 좀 해외에다 좀 팔아주세요. 그래서 제가 그때 재외동포재단을 맡고 있을 때인데, 미국에 있는 청과협회가 미국 시장을 거의
판을 치고 있을 때인데 몇 번을 왔다 갔다 하면서 결국은 제주 남는 감귤 시장을 미국의 그 까다로운 FDA 규정을 돌파해서 미국 시장에 들어갔습니다. 그리고 났더니 또 불러서 권대사 또 하나 부탁하여 컨벤션 센터를 지어놨는데 손님이 없어 자꾸 적자가 나니까 이걸 좀 어떻게 손님을 좀 끌어주세요 해서 제가 제3차 세계 한상대회 3,000명 고객을 데리고 와서 거기를 꽉 찼더니 제주 시내를 한상 환영하는 깃발로 가지고 뒤덮어 놨어요. 그래서 세계 한상들이 대단히 만족하고 자부심을 가지고 갔습니다. 그랬더니 저한테 명예도민증을 주는데 저 군번이 2자리입니다. 상당히 군번이 빨라요. 저도 제주도민이니까 여러분들하고 같이 고민하겠습니다. 오늘 우 지사님 제안한 데 대해서는 전부 다 동의를 합니다. 좀 더 개발해야 될, 우리끼리는 솔직하게 얘기해야 돼요. 좀 더 전문적으로 개발하고 더 파고 들어가야 될 문제가 많이 있습니다. 저는 크게 나누어서 2가지로 얘기를 하는데, 하나는 국제적인 환경 문제하고 두 번째는 제주가 가지고 있는 관광 문제로 했던데, 내가 우선 관광 문제부터 내 실속 얘기를 할게요. 관광을 좀 도와달라고 해서 제가 한국관광공사 사장하고 간부를 전부 다 데리고 왔습니다. 그리고 중국의 관광객을 데려오라고 해서 중국의 200명의 관광객과 관광공사의 그 지사장이 중국에 5명이 그때 나가 있었어요. 5명까지 다 불러서 여기서 회의를 하였습니다. 한 내용이 그 뒤에 보니까 한 20% 잘 이행이 되었으면 좋게 봐서 20% 이행되고 80% 이상은 이행이 안 돼 버렸습니다. 저는 매년 중국에서 최소한 또 몇백 명은 여기 데려옵니다만은 데려와도 별 인센티브도 없고 또 얘기 다 드렸는데도 똑같은 먹거리부터 시작해서 볼거리 다 이것 가지고는 제주도가 도약하는 데는 문제가 있다. 내가 다시는 더 관광공사 사장하고 지사장 여기 안 끌고 올 겁니다. 제가 이제 4달에도 200명을 데리고 오는데 만약에 더 변화가 없다면 어쩌면 제가 이 국제고문직을 사표를 낼는지도 모르니까 제주도민들하고 또 도에 계신 여러분들하고 정말로 우리 같은 도민끼리 약속을 합시다. 정말 변해야만 산다고 하는 것을 약속을 하고 나가야만 될 겁니다. 이제 나머지 문제는 제가 뭉땅그려 가지고 같이 얘기를 하겠습니다. 제주 포럼을 이번에 참석을 해보고 저도 국제적으로 많은 포럼을 다닙니다만은 깊은 인상을 받았습니다. 야, 제주가 정말로 이제 잠을 깨는구나. 그러나 아직까지도 이것만 가지고는 포럼이 세계 수백 개 되는 포럼 중에서 과연 이 포럼, 제주 포럼이 살아남을 수 있겠느냐, 확신이 없어요. 살아남을 수 있는 길을 진짜 고민을 해야 될 겁니다. 저 나름대로 고민하는, 오늘 여기에 한태규 평화재단 이사장을 제가 여기 꼭 오시라고 한 것도 바로 그 문제 때문에 그런데요. 발상의 전환이 있지 않고는 제주 포럼이 다른 포럼하고 다보스니 보안이 아니면 두바이 포럼하고 경쟁하는데 어떻게 후발주자가 더 특색도 없는데 살아남을 수 있겠느냐. 그 점에 대해서는 저도 같이 고민을 하겠습니다. 물론 제가 이제 영문으로 된 저의 짧은 글 했습니다만은 먼저 우리 우 지사님의 그 말씀 중에서 제주를 세계적인 환경과 녹색성장 모범도시로 발전시키겠다는 꿈, 또 그리고 메카를 만들고 싶다는 꿈,
이게 이제 환경하고 녹색하고 이게 전부 다 관련이 되어 있더군요. 그리고 인류의 지속 가능한 삶을 위한 경제협력 환경, 평화인권 가치를 확산시키는 새로운 시대의 제주에게 주어진 사명을 다하겠다. 예, 이 점이 저를 가장 감동시켰습니다. 근데 감동시켜놓고 사람을 감동시켜놓고 나중에 실망시키면 아마 우리 좋은 우정까지도 손상이 갈는지 모를 것 같아서 저도 같이 여기에 커밋을 하겠습니다. 우 지사님하고 저하고 오늘 약속을 해야 돼요. 정말로 제주 포럼을 세계 1등 명품 포럼으로 만들기 위해서 밤잠 좀 줄이시고 좀 더 고민하셔서 지금 기성에 이미 세계 명품이 되어 있는 것을 어떻게 후발주자가 이 작은 제주도에서 영어하는 인력도 거의 한정되어 있는데 할 수 있겠느냐. 제가 한 가지 제안을 드리겠습니다. 결론부터 말씀드릴게요. 이 지구는 지금 현재 지속 가능하지 않습니다. 지속 가능하지 않다는 것은 여기 젊은 세대들이 와 있지만은 우리 20세기를 살아온 기성세대들이 지구 자원, 지구의 지속성을 다 캐먹고 이 젊은 세대들이 먹고 살아야 될 것까지 다 마이가리하고 미리 다 먹고 다 써버렸습니다. 그래서 지구는 이미 적재 정량의 120%가 넘어섰고 지금 아마 130% 정도 과용을 해서 정말 젊은 세대들한테 정말 미안합니다. 내 사과를 드립니다. 우리 세대가 잘못했어요. 절대 용서하지 마십시오. 그래서 제주 포럼의 메인 테마가 뭐가 되어야 되느냐? 지속 가능성이라고 봅니다. 쉽게 얘기하면 지구를 살리는데 제주 포럼과 제주 시민 여러분과 제주도지사가 정말 아직까지는 세상에서 아무도 안 했으니까 또 말씀드리니까 제주도는 국방과 외교 말고는 도지사가 시민 여러분, 도민 여러분들이 마음대로 할 수 있다고 하니까 정말로 진심으로 지구를 살리는 데 앞장서 보세요. 아마 세계 모든 시민과 관광객과 그다음에 부자들이 감동해서 여기에 투자도 하고 관광도 올 거예요. 그 방법을 제가 시간 제약 관계상 저는 거기에 구체적으로 굉장히 소상한 자료를 준비해 왔습니다. 여기서 읽지 않겠습니다. 그러나 어느 특정한 부분만 이제 영어로 제가 읽어 드릴게요. I totally agree with the idea presented by Governor Wu. The earth is no longer sustainable as the ecological footprints of humanity have gone beyond the sustainable capacity of the earth. The most inconvenient truth of the earth. You know the inconvenient truths that is presented by Al Gore, which invoked the opening of the so-called climate change. However, the earth is more important than the air problem of the earth. That's why Jeju should concentrate on the problem of the earth. The most inconvenient truth of the earth, I believe, is the unsustainability of the land, namely desertification, land degradation, drought, shortage of water. According to Dr. Mattis Wakanagel, who first introduced the concept of sustainability, humanity was last at sustainable level in 1980s and 20% overshot by 2000 and still fast increasing above the Earth's carrying capacity. This is all the more serious because humanity is already in unsustainable territory, as the Earth is now rapidly approaching the limit of tipping point. Sustainable land management is the most seriously called for action in saving land and life of the Earth.
the world is heading into the wrong direction, and preventing disaster will require some big change. The previous two major revolutions, agricultural revolution and industrial revolution, led to incredible productivity and a world that now supports more than 6 billion people, more than 600 times the population existing before the agricultural revolution. The success of industrial revolution eventually created its own scarcity, not only of the land, fuel, material, but also of the total carrying capacity of the global environment. Success created the necessity for another revolution. What is the next revolution? I believe that it is the sustainability revolution. I believe that it is like the other great revolution, the sustainability revolution will change the face of the land, the foundation of human institutions. I believe that sustainability revolution should start from you, from Jeju. I suggest that Jeju Forum would take an initiative in launching this sustainability revolution, and Jeju would be the mecca of this revolution. Thank you. Thank you, Ambassador Kwon, for your provocative yet friendly and thoughtful and stimulating comment. Now, I have to confess that we have some time constraint here. I was told that we have to conclude our discussions by 3:10. I'm not sure whether we could do that, but at any rate, what I'm suggesting to you, please bear this time constraint in mind when you make your own comment, but I'm not going to push you too hard. With this, now I'd like to invite the Chairman Jang Shi-Shun on your thoughtful view, please. 네, 谢谢各位，谢谢顾问团。于是是我有幸能参加今天这次会议。我是中国人，也可能你们知道我是只知道是本马进到中国。我生在温州，20岁就离开了温州，但是温州的黑龙江的商会的会长，也是浙江商会黑龙江的会长。但是济州，我觉得本来我原先是考虑在南太平洋去投资的，包括斐济、汤加、帕劳，那个澳大利亚、新西兰，我呢去了10多个国家。到最后我落脚还是在呢济州。济州这个美丽，还一个投资，第一看领导，这于是有这么的魄力。我去年来了，今年又不同了，把这个路现在也在那个修。济州这个自然的美丽带给我人生。中国当然是好，挣钱当然我们是方便。挣钱还是中国快，但记住人啊，生命是短暂的。你在好的环境，生命会延长，你会活得会幸福。但是记住的未来只要人类要幸福、要快乐，当然要可去发展的。但中国跟 GDP 生长但是快，环境破坏非常大，包括三亚那个海边都是臭的。就治理方面，你往往这50年也赶不到你这个济州。但你要在首尔我居住，我就不喜欢。所以我喜欢那个济州，不塞车，路这家看来，这个就是未来。刚才你们也济州美好啊，那些地理环境啊，人不可比，特别人喝的水、人透的空气，它那个负链子比较高。但是我们才要下这么大决心。我是第一个来中国人到了济州来投资，我们是真正要把钱下去。我简单说说看，可能占一点短的时间。我们要把这个宾馆，我们找德国人设计，就设计中国的那个水立方的总设计师，他那个公司跟济州岛非常有缘分。我找了60多个设计院，后来就访问了，用1年多时间寻找设计师，寻找设计好了，你这个产品才能做得好。设计不好了就是败笔，你终身遗憾。你建起来拆没法拆，钱没有了，再建起来也没有。我们在济州要建个，济州建了就缺少那个东西的。你看济州，你没有好的宾馆，没有好的会场，人容纳不了。
就像这个会展业，那是一种藏品，我们要在那里建起来，建个艺术品，艺术品有100年、几百年传流下去了，肯定我们在这里要建个地标性的。刚才他们说谈过岘港，你们这里50万人，岘港500万人，你这里GDP跟岘港可能是1000分之法，可能1万分之差。人家是什么呢？空气、气候也不好了，人家是物流、购物中心、上市公司、金融的、济州的。未来，我们建议几点：这个通过我们这里顾问团，就我们一个人的思想是有限的。这个于志士啊，你这个几次论坛，把济州论坛找些和平和繁荣，这对了。繁荣，当然你这个还没有繁荣，到繁荣你得别说跟香港比，就跟中国那个小城市比，可能还不够。我们要把购物天堂，把那个欧洲现在走低谷。这里购物LV啊，那些好的杰尼亚，包括那个爱马仕包都没人买，只有亚洲人、中国人去购物。我们往往背靠中国，有14亿的人口，我们打开这条路这么近，这上海是1个小时，就2个小时有10几个大城市，有5、6个城市都1000万人，够来方便。对，我来了，能把中国带来好多客源。刚才全大指了，我要在这里投资。把它建起来，中国先带1000个老板来，我可以承诺你们，1000个老板每个人都要1亿生长的资产，没有这个资产，我们不要他入门，就要发展。中国人你说要了钱干什么？要了钱就要享受，就要生活了，生活就要得像济州岛这样美丽的地方，水好，空气好，植被好。比如你在北京，在哈尔滨，你一天睡10个小时，还脑袋沉沉的，缺负离子，缺氧，他那个水不行，洗澡。黄回来，女人要白的都洗黄了，在这里这水非常好，空气。说你们将来，我说，你看原学不学，你这学澳门这么大小的地方，赌博业做得大，我们怎么研究赌博业？这我们要已经都开放了，你的规模不够，我们要大战略。我们这里就可能建起来有大战略，也要政府得到支持，把亚洲的人，特别把中国人拉来在这里玩。说这样的餐饮，你呢？你要旅游，你说旅游休闲，人来多了，第一个要居住，第二个你那个旅游业餐饮，你这里我考察了20来趟，就要那个韩国菜和日本料理，但有些中国菜嘛还不必把提的高档了，包括中国的、香港那些料理啊，包括那个欧洲那些好的料理，把它做大得有人来投资。第一个济州岛发展需要投资人，往往为什么你韩国内地的首尔那些富豪啊不敢来？为什么这里呢？可能投进去，就房子建起来没人买，价钱比较低。为什么我们是中国人来比呢？中国的房子，北京现在房子出来那个钓鱼台7号楼7号面30万1米了，上海呢好的写字楼都4、5、6万，杭州也都12、13万，就我温州的地方都达到10万、8万，说这里有潜力。他们那个老人啊，都有几套房子，他可以赊掉了一套，上你这里买一套房子，还搁这里养老、抚养金，搁这里休息度假。他老人自己来，儿子也来，朋友来，孙子就来，就在这里会消费。消费我们缺在哪里呢？我们缺在这交通。你这个交通，光上海东方钢丝，包死了，他有时候没人也不打折。忙也这样，来回要6000块钱。像浙江路线，以我们测算1000块钱就够了。我们可以，大家商量，可以我们飞机包机多放几趟。人家中国人的心理我知道，因为我是中国人。你说交通1000块钱能上济州岛，挺方便的。到了住宿他3000。昨天我带的几个女的说了几万美金，这个他不一样。你要觉得交通贵了，他就不想来。我们要弥补，把交通开，就没有也定期开。你一会开一会不开，人就冷了，不敢来了。所以说我现在要短暂的济州岛要繁荣，弥补这个。我建议那个于志士申请中央，可以把广东、浙江、上海、北京、福建，把这些5个城市有发达的城市，可以在首尔免签证，这样嘛，上首尔购物又能发展。韩国又在济州岛又能旅游，这样对我们济州岛短期的弥补的战略是有好处的，在那学校
你们这里首尔这么大好的首尔学校，那个汉城大学可以帮这里来，帮这里中国人14亿人的话，中国人的梦想就要上欧洲、剑桥啊、美国这么远，也不方便，飞机票也贵，上这里来，他家一个孩子来1年，父母的心啊，务必1年得去个3趟4趟，还家属来看他。像我姑娘在美国，就我要专门去美国，她开业别离，专门得赶回去。说你在这里，把那个知识说提倡说教育做大了，你这个潜力就非常大，无望的潜力。中国就是缺少教育，你们这里韩国人也把中国的老师喜欢上这里来教你们韩语、中文，说你们那个人他们的孩子上这里，你教他韩语、英语，这个非常有地理环境。你这里是亚洲最大最繁荣的海岛，美丽之岛，又是火山也爆发，这个地干净植被好，这一点。另外医疗，你们韩国大家世界最出名的就做美容的，就在你那个韩国。你跟那里远，你就把医院建在这里，度假休闲又能康复美容的，谁都来做。就我们那些温州人，我们这些朋友都上瑞士，我上个月他们都去，一个是包机20人去专门去打干细胞，我也陪他去了，1个礼拜先检查，人民币20万到150万。说这种东西我们要做了一个人来打，他老婆来打，老公陪的，老公来打，老婆陪的，有时候他爹来打，儿子陪的，这种是拉动的效益非常大。但是你们这个汉娜山看全是这个水可以研究深化，你看那医用的水卖在中国，那个一点不好，那个医用水根本不好喝，还不如你那个汉娜山那个水好喝。当然过，我觉得济州这个东西非常好，就没钱挖起来，没宣传出来，不是说这个领导无能，你现在还没宣传出来。这宇治是非常有能力的，就缺少那个宣传队伍。当时你有一个最大的项目，就拉那个澳门那个还有新加坡，现在越南、缅甸已经放开对中国的赌博业，我们要先占领这个蛋糕。为什么我们可能我们这个先把它建得大的，把人拉住。你看新加坡这个4月17号，对中国免签证，新加坡这么小的地方对中国的免签证，他都不怕，我们有什么怕？根本不怕。可以，你们济州韩国可以放开。我们4月10号，我是澳门那个宁河娱乐城，它光一个客房就2400间，总投资是150亿港币，人山人海的。我们这里读完了、顾完了，有吃有喝有玩，一条龙服务，赶紧要发展。我说缺这些东西。另外，我提点那个2个小小的建议，你们也不要生气。我每次来，大约这10次有8次，这个海关要查，边检站要查我。你说这种身份来，我一不对一个人来，我不带朋友来。第二天我们就是我自己来找别人来，我自己先来，别人再来。这种要放开，既然我们那边海关查了，你就是顺利要过开，这样对客人有着尊重，对你这个技术投资的环境有着发展的良好的影响。再大的老板来说投资再给你卡，再查几次，人就失去信心。但我们记得打开窗门，既然是国际和平繁荣，我们要国际和平繁荣的时候。但因为今天世界的关键，我们也不多说。这个顾问团，我们几个人10来个人都联系，一个人思路是有限的，有这么10个人的有美洲、欧洲，有大家联合起来，帮助那个济州出点谋划，也是我们本分里。因为我已经在这里投资了，就把济州、把韩国当我第2个故乡。现在50岁了，下半生就放在韩国，也放在济州。谢谢大家。Thank you, Chairman Zhang, for your thoughtful suggestion. And more than anything else, I'm very glad that you are determined to open your wallet for Jeju. With this, perhaps I will have to switch to Professor Overholt for your comment. Well, let me start, like the others, with thanking Governor Wu for the
honor of being on this advisory board and for the wonderful experience of being here in Jeju. I'm very conscious of the time, so I will be very short. As a strategic planner, the first thing I ask when I look at a plan is this plan going with the major tides of history? Governor Wu's plan has the advantage of riding on many of modern history's most powerful tides. When you are riding powerful tides, like a surfer, you have huge advantages, but you also have many careful choices to make. One of the most obvious tides is the tremendous increase in the prosperity of South Koreans and Chinese. This is a huge advantage. It's also going to create interesting choices. 4 years from now, South Koreans will begin to have higher standards of living than Japanese. Most tourist markets in Asia are accustomed to rich Japanese and poor Koreans. It requires a major shift of thinking to deal with the new situation when Koreans are going to be richer than Japanese. Plans made now will come to fruition at the time when that trend is accelerating. Looking through a high-tech future comes at a time when the Korean high-tech tide is starting to challenge the Japanese high-tech tide as Samsung, for instance, becomes much more important in the world than Sony. And in many ways, it's leading China's efforts to begin a high-tech future. Looking for a green energy future rides another one of this century's greatest tides. We will spend at least the next half century changing to a different kind of energy. But here too we have to be very careful. Some wind projects in the United States have been very successful. China has leaped to become the world leader in wind farm projects, and now there's a tremendous backlash against the waste of money on too many uneconomic wind farm projects. So again, we need to be careful. In education, again, one of the most powerful tides of the century. China sends more students overseas than any other country. South Korea sends more students overseas proportionate to its population than any other country. Americans are finally waking up to the fact that they need to learn some languages too, particularly Asian languages. The final great tide that I will mention is Korea's rising prestige in the world. Probably living here in Korea, you don't see the difference between 3 years ago and today, but there is a very fundamental shift going on. South Korea is now President Obama's favorite ally. 10 years ago, South Korea was not
President Bush's favorite ally. President Obama mentioned South Korea 4 times in his State of the Union address, his most important speech of the year. No other country came close. If you position the way you brand Jeju to ride that huge increase in national prestige, you'll benefit enormously. Let me just say a few quick words about the tides and the tourism industry. Jeju has the ability to follow almost any model of tourism, but it has to choose 1 or 2 or 3 specialties. It can go the way of Las Vegas and Macau, make money out of gambling. It can go the way of Hawaii and Phuket and Hainan and focus on tropical beaches in a wonderful environment. It can follow Orlando, Florida, and build fascinating theme parks like Disneyland and Universal Studios. It can follow Xi'an in China or Kyoto in Japan and emphasize cultural tourism. It can follow Costa Rica and emphasize ecological tourism. It can follow Hong Kong and Singapore and emphasize conferences and shopping. It can follow Florida and Arizona and emphasize retirement communities. It can follow Geneva and emphasize being a center for peace negotiations. All of these are possible, but Jeju will succeed only if it thinks about 1 or 2, probably 2, maybe 3 of these, and focuses all energy on creating a brand based on those. All of those are consistent with the governor's vision. I wish Jeju and the governor success in realizing this wonderful vision, and I hope that we, in each of our small ways, can contribute to support it. Thank you very much. Thank you, Professor Overholt. Now I'm relieved that we were given more time for our discussion until at least 3:40. So I'm sorry that I have pushed you somewhat hard while you were discussing. Sorry for that. But now our next speaker is Spencer Kim from the States. 우선 제주도민들께 감사하고 축하드립니다. 그 이유는 제주도민들이 우근민 도지사를 일렉트하셨어요. 우리가 민주주의라는 그런 시스템 안에서 가버넌스를 정하는 것은 이렇게 통치를 하는 그 시스템에서는 우선 리더를 골랐으면은 주지사를 골랐으면 혹시 투표를 하지 않으셨더라도 이제 그분을 따라야 돼요. 우선 그분이 임기가 있는 동안에는. 저는 여기 2분 전에 말씀하신 분 중에서 명예 도민이라는 분들 얘기를 들었는데 언젠가는 저한테도 명예 도민권을 주실 거 알고 우선 복종하겠습니다. 오셔서 넥타이를 풀자고 그랬어요. 그래서 좀 풀었습니다. 어떤 면에서는 우리가 많이 생각할 필요가 없어요. 우리가 모든 세상의 일들이 6가지로 이렇게 표현이 될 수 있어요. 누가, 왜, 어디서, 언제, 그 다음에 무엇을 어떻게 하는데 지금 누가 할 거냐면 제주도민이에요. 그 리더는 제주도민이 뽑으신 도지사고
여기 외에는 모르시는 분 한 분도 안 계세요. 다 알고 계세요. 어디서? 여기입니다. 제주에서. 지금 이거는 딴 나라의 얘기가 아니고 딴 도시의 얘기가 아니고 제주의 얘기입니다. 언제? 지금부터 이분의 임기가 끝날 때까지. 한참 하시다가 보셔서 이 리더십이 훌륭하다고 생각하시면 또 한 번 재선을 해드려야 되겠죠. 그리고 what, 무엇은 우리 리더가 말씀하신 4가지의 스트레지입니다. 그 이상 우리가 여기서 얘기를 할 이유가 없어요. 그럼 저희들이 할 수 있는 거, 우리 지금 여기 앉아있는 애드바이저들이 할 수 있는 건 all about how, 어떻게 얘기입니다. 그래서 우리 저기 같이 좀 보시죠. 지금 우리가 현재 제주가 가는 길에서 next level, 이 다음이 어디입니까? 11년 전에 그때도 우지사님께서 저한테 이렇게 한번 물어보셨어요. 당신은 비즈니스 하는 사람이니까 제주가 앞으로 어떻게 하면 발전되겠습니까? 그래서 제가 그런 말씀을 드렸어요. 제주는 한임은 가는 제주가 아니고 사람들이 모여서 컨벤션을 할 수 있는 그런 플레이스, 그런 자리가 돼야 된다. 그래서 컨퍼런스를 시작했어요. 그러면 convention, so Jeju as a convention center and Green Island is a good start, but we need a lot more than that. What is the distinguishing points of Jeju as a destination? Jeju as a destination can be depending on many things that Dr. Obolt said, many strategies. But most importantly, it cannot be place to visit for 2 days, 3 days. It has to be a destination they spend 7.5 days, 6.5 days. Because the cost of getting here by airplane is too high. So unless you can spread this, so you have to have this destination based on 7-day turnaround. You have to create a center, some place where you can come. Here in Jeju, I've been here about 10 times. From one hotel to another takes 40 minutes, 1 hour. From one place to the other takes 45 minutes, 30 minutes. This is a small island. There's no place where you can all come together as a center.